shama ya mwirere wa GTN TV Uganda makiria nigukorwo utwihokire mahinda maku tukora tugikwira uria bũrũri na nja wa bũrũri maũndũ matariĩ nĩ ngatho mbere ndaya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie GTN mĩaraho. Igoti nene gũtanywo kũrekereria itua rĩarĩo rĩgiĩ cira wa mũhũri biacara Monica Kimani. Every decision you make will have an impact. It will be either failure or success. Pastor Dorcas gũkania airĩtu kwĩingĩrania na ndogo cia kĩwendo cia airĩtu kwa airĩtu. Maigone makũiguana no icicenie no rĩ mũtia kũrĩa bebithi maita merĩ tondũ akoneka ũndũ wa kwĩyarĩrĩria icicenie ndĩgĩteithia mũndũ gũthiĩ kwĩyarĩrĩria. Mũtaratara wa eCitizen gũtumũra mawoni ngũrani kũrĩ a Kenya aikĩro itiganĩte. Tũgage kũnyita ũgeni mahinda-inĩ maya tũkĩambĩrĩria rĩtwa rĩakwa Na Snaida Wa Chege. Cira woria warĩ mũtangathi wa gatene Jackie Marife hamwe na mwendwa wake wa gatene Joseph Irũngũ na ũrĩa ũnanagio Joey no ũrathiĩ na mbere ũmũthĩ, na kũringana na riboti kwa ihinda rĩrĩ igoti nĩ rĩarĩkia kũnyita Joey na mahĩtia megiĩ njũragano ya Monica Kimani. Marife na Joey marakuruhanio na maracukĩrwo gũkuruhanio njũragano-inĩ ya Monica ũrĩa woragirwo mĩaka 5 mĩhĩtũku arĩ nyũmba-inĩ yake Lamuria mwena wa Kilimani kaunti ya Nyairobi tarĩki 19 mweri wa kenda mwaka wa 2018 thutha wake gũkorwo acokereria bũrũri kuma bũrũri wa South Sudan. Gũkĩrĩ ũguo itua rĩa cira ũyũ rĩkoretwo rĩtĩrĩirio maita merĩ rĩa mũthia wakiri wa Marife akiuga arĩ mũrwaru. Something which the person employed in public service ought not to do or omit if true state of facts respecting which such information is given were known to him, or two, to use lawful power of the person employed in public service to the injury or annoyance of another, is guilty of a misdemeanor and liable to imprisonment for 3 years. The statement which the second accused person gave to the police on 28th was false. The statement was given to a person in public service. The statement intended that that person investigates that offense. Ũcio nĩ cira ũrĩa ũrathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ igoti-inĩ inene. Tũgĩthiĩ na mbere, thibitarĩ wa Tenri Mission County-inĩ ya Embu nĩ ũrehete macini ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria ndagĩtarĩ a gũthĩnja andũ gũtabania mũtaratara wa gũthĩnja hatarĩ gũcehũra gĩcunjĩ kĩnene kĩa mwĩrĩ. Kũringana na ũũ, arwaru a gũthĩnjwo nĩ mekũgunĩka na mũtaratara ũyũ ũrĩa ũramatiga na ironda nini cia gũthĩnjwo na ũrĩa ũkũnyihia ihinda rĩrĩa mũndũ angĩikara thibitarĩ-inĩ nĩguo kũhonia nguraro hamwe na kũhona. So it's a big plus to Embu and Mount Kenya at large. This is the way technology, the direction things are heading. Ya tunakaa tukijipongeza kawaida kwa hospitali
we keep on upgrading the services. We keep on coming with the new technology, more efficient ways of doing procedures. So this is just one of the ways the continuous improvement. General Surgery mono akoro ena tuhiga gallbladder kaigagio no akoro ena mulimu wa kaigagio eta cholecystitis no akoro ena appendicitis no akoro ena tweta hiatus hernia no akoro ena mĩrimũ kadhaa mengine atumia fibroids itarĩ nene mũno ovarian cyst mono akora kenda kũhingwo ciari twetaga tubal ligation nĩ mĩrimũ mĩingĩ tũngĩthondeka na macini ĩno ona macini ĩno no mũthemba wa iria tũhũthagĩra gũthondeka thuri mũrimũ wa mũthiũri ĩrĩa twetaga transurethral resection of the prostate rĩrĩa andũ mathiĩ gũthaka mĩbira na kũu mũndũ atihio iru ona nĩ tũgathondeka iru laparoscopically no tũmĩtaga arthroscopy icio nĩ njĩra nyingĩ ithondekagwo ona macini o teno. Advantage one ũguo ngugĩte karonda kanini kura thakame nini mũno na makĩria ta ũguo mũkuonaga twĩ kũrĩa thieta ũringana na njĩra ici ingĩ nĩ monire ndagĩtarĩ aingĩra nda ona akorwo nĩ mũrimũ ũcio gũthondekagwo mũthĩ aroria kũu nda no akore mũrimũ ũngĩ wĩkuo na ndĩramenyekete koguo ningĩ no abangĩrwo hĩndĩ ĩngĩ ya gũthondekwo mũrimũ ũcio koguo laparoscopy nĩ ĩteithagia ona akorwo mũndũ ndarigĩte na gathĩna fulani no hĩndĩ ĩyo ndagĩtarĩ arathondeka mũrimũ ũcio arora nda yothe kũu thĩinĩ no akore hena gathĩna kangĩ na rĩu kabangĩrwo rĩrĩa kangĩthondekwo hĩndĩ ĩngĩ. Sawa. Wacha tuone vile itaendelea. Baliza bado Tũgĩthiĩ na mbere ngirimiti cia kĩmbeca cia mũigana wa ciringi birioni 350 nĩciĩkĩrĩtwo kĩrore nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto hĩndĩ ya icera rĩake rĩa kĩwĩra bũrũri-inĩ wa Japani. Ngirimiti ici itanyĩtwo kũhũra njeki tabarĩra honge-inĩ itiganĩte itanya-inĩ rĩa gwĩka mogarũrũku ũtonga-inĩ wa bũrũri. Oho President Ruto nĩeroreire gwĩkĩrwo kĩrore kwa ngirimiti ingĩ honge-inĩ cia ũrĩmi ũgitĩri gatagatĩ ka ingĩ. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩekĩrĩte ngirimiti cia kĩmbeca cia mũigana wa ciringi birioni 350 hĩndĩ ya icera rĩake rĩa kĩwĩra bũrũri-inĩ wa Japani nĩguo kũhũra njeki tabarĩra honge-inĩ itiganĩte nĩguo gwĩka mogarũrũku ũtonga-inĩ wa bũrũri. Today, Kenya and Japan signed a memorandum of understanding on cooperation in the ICT sector and on the enhancement of capacity of the Kenya Medical Research Institute, KEMRI, to build on its pandemic management potential. Additionally, we witnessed the signing of a memorandum of understanding to issue a samurai bond and also a letter of intent with respect to defense cooperation to strengthen our partnership in the field of defense and enable us to work together in promoting peace and stability in Africa and in all maritime trade routes. Tabarĩra ĩrĩa nene ĩrĩa itanyĩtwo kũgunĩka na kĩgĩna gĩkĩ arĩ nĩ hamwe na mũbango wa Dongo Kundu hamwe na Mombasa Gateway Bridge wa gĩcũa-inĩ ĩkĩamũkĩra mũigana wa ciringi birioni 260. Infrastructure. I am very happy that we have now concluded discussions on the development of Mombasa and the coastal region, including the Mombasa Gateway Bridge, Dongo Kundu Special Economic Zone, and associated infrastructure in the coast region. And we have agreed on an accelerated, time-bound execution plan as some of these projects had been delayed. Oho President William Ruto unyitanĩri na Prime Minister wa Japan Fumio Kishida nĩmeranĩire kũnyitanĩra kũhũra njeki tabarĩra honge-inĩ cia hinya ũrĩa tũhũthagĩra o hamwe na tabarĩra cia ũkũria gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ũkĩgwatĩra ciringi birioni 30 kuma bengi-inĩ ya Japani harĩ kũhũra njeki thũgũrĩ cia macini nditũ gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ iria ihũrĩtwo njeki. Agriculture.
We acknowledged Japan's support for the completion of Phase 2 of Mwea Irrigation Scheme and the completion of the National Rice Master Plan to cover the entire country as a mechanism of achieving food security in our country and also throughout our continent, with Africa's food security in mind. President Ruto oho niyeyoneire gwikirwo kirore kwa ngirimiti ingĩ sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ, mitambo ya ũkinyanĩria, kĩgĩna na honge cia ũgitĩri, kũrĩa augĩte nĩ ũgũteithĩrĩria makĩria kwandandũra rũhonge rwa ũnyagia wa ndawa bũrũri-inĩ rwa KEMRI ĩkĩhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 3. The key sectors of our cooperation include road and transport, health, energy, ICT, education, agriculture, among others. And Japan signed a memorandum of understanding on cooperation in the ICT sector and on the enhancement of capacity of the Kenya Medical Research Institute, KEMRI, to build on its pandemic management potential. Oho President Ruto nĩorĩtie thirikari ya Japani kunyita mbaru mawatho ma gĩbũrũri kũhotithia mabũrũri marĩa marakũra gũkorwo na ũigananĩru wa kĩgĩna kĩa ũkũria. Atongoria aya oho nĩmamũrĩkĩte ciĩgiĩ ũgitĩri na makĩria gĩtaro-inĩ kĩa Horn of Africa o hamwe na ũgitĩri bũrũri-inĩ wa Haiti. We noted the need for international community to uphold the very foundations of the international order, such as respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations, and to ensure global peace and stability. Handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Snaida Wa Chege. そのまましばらくお待ちください。Tũgĩthiĩ na mbere tũcokererie riboti ĩrĩa yuma hau gabere yĩgiĩ cira ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa gũthikĩrĩrio kwa gĩkuũ kĩa kana kwa njũragano ya Monica Kimani. Kwa ihinda rĩrĩ riboti ĩrĩa iratũkinyĩra nĩ atĩ mũndũ ũgwĩtwo Jackie Maribe nĩehererio cira ũcio kũrĩa nake Joey oneka arĩ na mahĩtia. Tũgĩthiĩ na mbere ngwatanĩro ya Azimio la Umoja yugĩte nĩ ĩkũregana na mendekithia o mothe ma thirikari ma kwenda kũmba gwa kamĩtĩ ya gĩthurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC nja wa mendekithia ma riboti ya kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguano wa gĩbũrũri. Kũringana na mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya gĩbũrũri nĩwe Opiyo Wandayi na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo maugĩte igeria o rĩothe rĩa kũmba IEBC nja wa riboti ĩyo atĩ wahota gũcũngĩrĩria bũrũri gwĩkora thĩna-inĩ. I'm now talking as Azimio. And you know, when I speak as Azimio, I am speaking on behalf of the Azimio parliamentary group, which I lead in the National Assembly. Those talks did not happen because all of a sudden we became lovers. Kenya Kwanza and Azimio. No. Those talks were initiated to restore calm and order in the country. Because otherwise the country was teetering on a precipice. The country was basically veering towards lawlessness and the total collapse of governance. And the terms of reference of those of that committee were so clear.
much money comes to the counties and how much money goes to the national government. Mrs. Chebukati is the commissioner. I mean, it has escaped us. Members of Parliament and the honorables. So, to our students and my brothers, kwamba gwikiria o hanini no inde ndugagicenjie mitambo ni turacokereria thina mbere na iroreri ceceni wedete ya GTN TV. Omubunge wa thaya wa Mbogo wa Inaina guku augaga ni kuga na gwika na gitio kinene ni rakunyita ugeni we murutwa kana muciari kuria Mathenge Technical Training Institute ni thiini wa Career Fair Day ni Jumamothi tariki 10 mweri turi wa keri mwaka wa 2024 kuria murutwa agatethire thiini wa ucaguri wa kothi na utakumakiria gwakinya ni kothi cia moko maya mothe makahanikira kiaro-ini kia Mathenge TTI inyuothe muri anyite ugeni. We murutana ni warikire kirathi gia form 4 ndugatangike ringi gwakinya ni thukuru wa guthomera kothi ya wendi waku The Aberdeen Technical College Karatina marihani undu waku marakumenyithia oyani wa January intake ni urathi na mbere ni mathomithagia kothi nguhi ta hospitality management kana catering, hairdressing and beauty, videography, photography, computer studies, driving school na ho ICDL. Gwakinya ni urungiriru wa mathomo ndukange nganje na ithwe kuona ntwandikithitio ni ruhonge rwa TVET na arutwo itu tumateithagirie kuigwatia attachment na kuri arutwo itu akuraihu ni ndu wa gukoma turi na hostels kohoro makeria tucere thukuru-ini itu mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-ini ya Karatina guthi Nairobi kung'ethana na Brookfield Academy kana utware kura thimu namba 0726 507-444 kana rurenda rwitũ rwa www.aim.ac.ke. The Aberdeen Technical College Karatina, aiming beyond the ranges. I'm Michael Kaido Jungu. I'm the principal of Mathenge Technical Training Institute, which is a national institution in Udhaya, which is in Nyeri County. On 10th of February 2024, that will be a Saturday, we shall be hosting a career day at Mathenge TTI. And this event is to inform the would-be students at Mathenge TTI of the courses that we offer. We want them to receive first-hand information about the courses offered at Mathenge TTI, and would like to tell them about the assessment of the courses that they are running, because we are going to concentrate more on assessing the practical skills rather than the theoretical skills. Majority of our parents and the public at large, they are not aware of what is happening in Tibet. So we have invited various government agencies to come and explain to all the participants about what is happening at Mathenge. This event will be graced by our area MP, Honorable Wainaina, who is going to be our chief guest on that material day. Thank you and welcome. You ought to join Mathenge Manzi. Come, some award. You'll get to learn more and explore more on the career that you choose. This is the place to be. Nĩ ngatho makiria kuri wothite na mbere na kwirorera ceceni wedete ya GTN TV. Tugithi na mbere, mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas ni oritie arutwo a airetu gukorwo mari muhari-ini wa mbere gutua matua magiriru kuhuthira mahinda mao uria kwagiriire o hamwe na kugarura kana gucagura arata ao
uria kwagereire o hamwe na gwithema na uhuthiri wa dawa cia kurebia na wohi wa dawa cia tene. Pastor Dorcas aritie u ide icera riake thukuru-ini wa airetu wa Tumutumu county ya Nyeri kuria oho amakanitie na kuingirania na ndogo cia kiwendo cia airetu kwa airetu na kumoria gwikirira makiria githomo-ini. Exceedingly force us to be blessed according to his will. Every decision you make will have an impact. It will be either failure or success. So which decision will you make? Clap for yourself. That is the beginning. When your mindset is changed and you start to make the right decision, you start to see success, you start to make time. That's the next level. The way, when you make a decision to succeed, then you must make time and start to use time properly. Tell them time. Time is very significant in the place you are going. The way you use your time will determine how you end. Because if you waste your time, time will waste you. And I can tell you for free. You come here, you don't study, you don't take your time with study, you do not ask your teachers, you don't have groups that you come and you sit together and work. Take the past papers, work on them. Those who have exam fever, you get yourself tested every other time until you get off that fever. So that by the time the end of the year comes, you will be confident and you will use your time, not fearing, but you will use your time to do your exam. I'm telling you because I've been in school myself. I think the greatest fear and sometimes the dreams that we dream, even when we grow up, are the exam time, when you are in Form 4. Tugethina mbere thutha wa igoti inene bururi-ini kurugamia mubango wa marihi ma fithi kuregerera kana kugerera mubango wa e-citizen a Kenya kuma miena itiganite bururi-ini ugete ati mubango uyu ndukumateithia guku angi makiuga ati ni ukurugamana na njira ya kunyihia wici. Mubango uyu wendekithirie aciari kurihagira fithi ruhonge-ini ruu rwa e-citizen itanyini riri ni kunina ungumania uria ukoretwo ho gatagati ka arugamiriri a macukuru gwetia besha makiria kuria iria mafatie gwetia aciari. Alex Gikonyo ni acemanitie na a Kenya matiganite na atuhaririria riboti ino. Thutha thirikari kwendekithia fithi cia macukuru muno makiria ma thekondarĩ kurihagirwo ruhonge-ini rwa e-citizen, undu uyu uthiĩte na mbere na gwakĩrĩria bũrũri-inĩ guku mũtongoria wa bũrũri William Ruto akiuga atĩ mũbango ũyũ no ũgũthiĩ na mbere. As we digitize government services, as is expected, there is a lot of resistance. Initially, we had something like, I think, 3,000 pay bills. You know, now we have reduced the 3,000 pay bills to 1. Akiaria bũrũri-inĩ wa Japan, Ruto augĩte atĩ arĩa marahũra mũbango ũyũ wa kwagĩrithia motungata ma thirikari nĩ ungumania na tũrĩa nĩme. Ruto no ongereire atĩ bata wa mũbango ũyũ nĩ gũthinga mĩanya ĩrĩa aciari makoragwo magĩtio nyongerere tabati ya mbeca rĩrĩa mararĩha fithi. We are insisting because we realize that there are illegal levies charged by boards of management of schools that go into accounts that nobody knows. Hau kabere, mwandĩki mũnene wa ministry ya gĩthomo Mberio Kipsang araugĩte atĩ rũhonge rwa e-citizen ũnyitanĩri-inĩ wa rũhonge rwa ũkinyanĩria wa kĩrĩu ministry ya ICT hamwe na ministry ya kĩgĩna makoretwo magĩthamĩria motungata mothe ma thirikari mũtambo-inĩ wa e-citizen nĩguo kũgacĩrithia motungata makĩria ma thirikari. Ikinya rĩrĩ rĩa thirikari rĩonekete rĩrĩ rĩmwe rĩa gũkinyanĩria kĩrĩko kĩa mwaka mũthiru
kuria thirikari yeranĩire kunina ungumania motungata-inĩ ma thirikari na njĩra ya kũmathamiria e-citizen kuria marĩ thũrimagwo na kinyi. In the next 6 months, we want to have digitized all government services. Mũtongoria wa bũrũri agĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra atĩ mũbango ũyũ nĩ ũgũteithia Akenya. Igoti inene narĩo nĩrĩo rũgamĩtie ũtwarithia wa na mbere waguo, kũrĩa rugĩte atĩ mweri ũkĩte tarĩki 13 nĩrĩkaheana mwerekera makĩria. Paid the e-citizen. However, we just call for proper structures, proper information. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gĩthomo kanjũ-inĩ ya magavana Eric Motai nĩ ũmwe wa arĩa matetetie mũbango ũyũ, akiuga atĩ nĩ gũbatiĩ gũkorwo na mũtaratara mũrũmu ũrĩa mbeca ici cirĩramatagwo. Thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kwendekithia atĩ marĩhi ma bithi mũno makĩria harĩ thukuru cia thekondarĩ marĩhagĩrwo rũhonge-inĩ rwa e-citizen, igoti inene nĩrĩyumĩrĩtie na kũrũgamia ũndũ ũyũ nginya mweri 13 mweri wa Februari. Ateti ataaramu na mũno makĩria a Kenya kuma ituri itiganĩte makĩyumĩria kũruta woni wao wĩgiĩ ũndũ ũyũ. Hamarĩtwa njĩtagwo Teresa Ngatia, ndutagĩra wĩra thibitarĩ ĩno ĩtagwo Lord's Medical Center. Harĩ woni wakwa rĩ, niĩ ngiuga bithi tũrĩhagĩre kũrĩa tũrarĩhagĩra nĩ gũkorwo tũtithomithĩtio nginya ũrĩa tũrĩmĩrĩhaga na rĩ na charges. Bengi ndathiĩ ndĩratwaraga ngiri yakwa ĩkauma ĩrĩ ngiri, thaa ici ndakĩrĩha ngiri rĩ nona ndĩrehaga 950 ĩyo rĩ ndĩragĩthi mwena wa thirikari kaba ndĩhagĩre mwena wake wa bengi. Niĩ woni wakwa rĩ tondũ ndĩragĩthomithĩria nĩthomithĩtie rĩ, woni wakwa kĩmũciari athi akĩaria kũrĩ mwarimũ maigua nĩ makũiguana no e-citizen ĩno rĩ mũciari kũrĩa bithi maita merĩ tondũ akoneka ũndũ wa kwĩyarĩrĩria e-citizen ndĩgĩteithia mũndũ gũthiĩ kwĩyarĩrĩria. Mũbango ũyũ ũgĩthiĩ na mbere na gũtũngio mĩrũgamo ĩtiganĩte no wĩtĩkanĩrio naguo nĩ Akenya amwe arĩa monanĩtie mwĩhoko harĩ guo. Oho nĩ maugĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ ũgũteithia kũrũa na andũ mathi ya ungumania bũrũri-inĩ mũno makĩria gĩthomo-inĩ. Niĩ ndĩna mũciari rĩ ndingĩona harĩ na ũru angĩkorwo tũkũrĩha na tũtigũcoka tuone ciana mũciĩ rĩ, tondũ ona kũrĩa kũngĩ twarĩha rĩmwe nĩ tũthiaga tũgakora macukuru mena mathĩna maingĩ. No rĩu no hoye president witũ William Ruto tũkĩrĩha rĩ tũgakonsidwo tondũ rĩmwe message nĩ igũkorwo irĩ nyingĩ mĩtambo-inĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Ben Kariuki na ngoragwo ndĩ wĩra-inĩ wa matatũ na niĩ ndĩ mũciari ũmwe na niĩ no njũrie thirikari ũguo yonete mawoni ma kũrĩha na e-citizen. Niĩ ndĩrona marĩ mega tondũ mbeca icio cigũthiĩ thĩinĩ wa akaunti ĩmwe na thirikari nĩ kũhota kũrani ũndũ ũcio, na tondũ andũ aingĩ nĩ twatuĩkire corrupt nĩ twatuĩkire ici na nĩguo thirikari itũ ĩrahũrana na ũkĩndũ wĩtagwo corruption kwaga gũkorwo ũkĩnyihanyiha. Ndingĩhoya tũrĩhe na nyamũ ĩyo nĩgetha ona ũici ũcio wakorwo ũrĩ kuo tũkona mũndũ ũrĩa tũranyita tondũ cithiĩte macukuru maingĩ difference ndeto cia ma tũtingĩmenya aici nĩ magũkorwo marĩ aingĩ. Handũ-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Alex Gĩkonyo. Tũgĩthiĩ na mbere ikundi igĩrĩ iria ciragucanĩria mũgũnda ũmwe mwena wa Nyahururu nĩ itabanĩtie mũrũrũngano ĩrĩ icigo-inĩ itiganĩte makĩenda gũkorwo o gĩkundi nĩkĩo mwena wa mũgũnda ũyũ wa eka 5. Arũrũngani aya makĩhithũkĩra mũgũnda wa Kaburi taũni-inĩ ya Nyahururu na kũrĩa meharĩria kana kũrĩa mareheririe rũirigo na gũcoka kũrũcina. Nyambura wa Mwangi ararĩ na riboti. Nyambura wa Mwangi aratindĩte mwena ũcio na atũharĩrĩria riboti ĩno. Maihũirwo nĩ matũkũya aikari a matongoretio nĩ CC wa marĩa matarigicĩirie mĩgũnda na urban development Kenneth Kĩbara nĩ makorirwo magĩthiĩ nginyagia makaburi-inĩ na kweheria rũgiri na kũrũcina rungu wa ũrangĩri wa borithi kuma ceceni ya Nyahururu na kũrĩa Kĩbara arutĩte mũkana kũrĩ mũndũ o wothe ũngĩkorwo akĩgaĩra mũgũnda ũyũ. So, and I want to send us very strong signal and a very strong warning to any grabbers wenye wanajaribu kuchukua mali ya umma iwe ni Nyahururu na Laikipia yote kwa jumla, kwamba mimi kama afisa mkuu wa mashamba nitachukua any action to protect mali ya umma na using the legal process, kwamba we have been given the mandate as custodians of the public land and we will be able to protect it from any grabbers who may try to take it for their own personal benefit at the expense of the public. Na nyinyi wananchi mnajua vizuri ya kwamba hii ni mali ya umma. And what I know, mali ya umma wakati inapewa when the lease is given, it is repossessed back to the county government. Sio kwa mtu binafsi. Saa hizi sisi tunashangaa. Juzi kuna kiongozi ambaye amechaguliwa hapa Igwamete, nilimfukuza pale stage. Tukamfukuza kwa mali ya umma.
amefukuzwa kwa makaburi kule Siberia. Sasa hii ni kaburi ingine ya wahidi surely. Gikundi kiu kingi ni kiria kiugite mari na maratathi maronania onio ene kuria maugite makoretwo magikara guku kuma wathani wa thirikari ya mbere ya kaunti ire wabici-ini, na ni undu wa kumakania kuona thirikari ya gatatu ya kaunti ikiuga mugunda uyu ti wao. Ngoretwo ndi councillor hinde kwari councillor guku, ndari councillor itura riri kuma 2008 nginya 2012, na itura riri haturi nitwahayanie 2010, nitwekire mucemanio tugithie stage ya committee stage, tugithie full council na 2010 tukiarokitie andu aria marokitirwo ni aya na angi matariho, na ni ndari chairman wa town planning hindi yo, na itura nitwahirie andu aya tukimahe marua na ni makoretwo makiriha ground rent. No njigue uru muno to thirikari yautire wira yari thirikari ya giti-ini yari na mahinya maria mena thirikari iria ingi ni twari na watho wikara othi, no kuga andu aria twahire macoke moke thirikari ingi kumeheria no ndurwo muno. Andu aria twamahire tondu matiari gwa guikara ni andu anyahururu, ni andu atonire mahinyirikite na group ya tondu mari group tukiuga moke tumehe mugunda uyu moke make maikarage marere ciana ciao. Ni mokire na kuga mamukirie mugunda uyu hindi ria nyahururu yari rungu wa muthubari na kuria mehitite kuria kihoto kiao nginyagia kuya na uma wa no mwene mugunda ucio. Na thiini wa 1928 ni twathire tugitwo ni former mayor John Muruto wa Karumba uria iriga gututiga, na ni athire agitwita turi ngurubu gitwika ni tukuheo buroti na tweka tukionio haha, hatugoka tugithimirwo buroti icio tukirwo ni citu na twake na tukianjia kurihira tiri kuma 2010. Twaje kuria tiri kuma 2010, thirikari rari ho rari ya Joshua Irungu ya 2013 na ingiria hindi ya Uhuru wa Kenyatta ari giti-ini, tutiatunyirwo buroti icio na tutiairwo undu wigie buroti icio. Ndiri twamurithia roka tutina tunywo, no riria Joshua Irungu aracokire ri CS wake uretwo kibara ri no ratwikira uka gututunya na guka kuga ati gutire kindu gibati kugotukio haha, na mundu ucio arauga we no korwo ni arenda tuone kindu haha arenda aneo eke emwe haha, na thiini wa tauni na Nyahururu aiyete migburoti nyingi muno igatuika we nowe uratwika ni urioga buroti guku tauni, na mutimu ikari wa guku kwao ni Murang'a ni kureho arehetwo ni wira guku ukarigwo mundu ucio niki kiramugia, no tondu ithui gutire kindu turatunyana Ngai ari mbere, no nginya tuone indo citu na Ngai ni guteithia tuone indo ici citu tondu tutikiru twaiyete. Hadi ni Haji TNTV kuma tauni ya Nyahururu kaunti ya Laikipia. Riakwa ni Nyambura wa Mwangi. Na riboti iyo kuma Nyahururu nio iratwikirira gaturumo gikujo gitu kia GTN 81 no iri mohoro na njira ndaya megokinyira wona ciehanda thaa imwe o hamwe na thaa ithatu cia hwaini. Ni ngatho makiria kuri we haria hothe wakorwo ugitwirorera na gutwihokera mahinda maku tukomenyithie uria bururi wa tinda. Thie na mbere na uroreri ceceni ya GTN TV na handu ni haria othe makinyaniria umemerekia uyu gekwendithiria mieraho miega urore maguo kumia. Ritwa riakwa ni Snaida Chege.